Hey guys! Welcome back to Danganronpa. This is TJ Gamer Girl signing on. So, last episode, well, we saw a picture that Makoto wasn't in. It's possible he didn't go to this. It's more than possible he either didn't go to this school, or he was the one holding the camera. And, Hina and Hiro didn't even want to talk to us because of it. Toko ran off to find Byakuya. And Kyoko finally got to fully examine Mukuro's body. And we have a DVD that she found. So we're gonna go to the AV room and watch it. That might be the last scene before the class trial starts. So wait, does this mean this is the last chapter? It seems kind of like final battle-y. Run away. Run away. This should be able to play DVDs just fine. Well then, I'd better take a look. I took the DVD Kyoko gave me and put it in the player. It said that it was playing, but nothing appeared on the screen. I stared into the black of the monitor. It must have been only a few seconds, but to me it felt like an eternity. But then all of a sudden, an image appeared. Sayaka! It took me by total surprise. I hadn't seen Sayaka in who knows how long, and there she was. The voice I heard was of the man positioned on one side of the screen. It was the voice of a middle-aged man. It sounded like he was trying to make a joke, but Sayaka's tense face didn't move a single millimeter. Sayaka was obviously at a total loss. It made total sense. Who would agree to spending the rest of your life in this school? What? As if on cue, that's where the video cut out. There was a lot I hadn't understood up till now. But this, only this, I simply couldn't comprehend what I'd heard. Because I know how much Sayaka wanted to get out of here. I know how much she wanted to escape and pursue her dreams with her friends again. She wanted that so bad she tried to frame me for murder. So why? Why would she say yes to living here for the rest of her life? As I sat there thinking about it, I noticed a sudden light. On the monitor, the video that I thought was finished flashed black on screen. My eyes darted back to the screen. And if I was confused before, what I saw next pushed me right over the edge. What I saw was me. Impossibly, undeniably me. Me and the headmaster were looking at each other. He and I were having what seemed like a fairly normal conversation. But the I in the here and now, had absolutely no memory of it. I had no memory of even meeting the headmaster, much less sitting down and
talk to him like this. では早速本題に入ろうか。苗木君、君はこれからの一生をこの学園内だけで過ごすことになるかもしれない。それを了承してくれるか。This can't be real. I said yes? すまんな、こんな思いをさせて。だって仕方ないですから。だが君がこの学園にいる限りは私が全力で守ってみせる。希望が峰学園の学園長としてそれだけは約束しよう。 Once again, the video cut out. From there, the video repeated the same scene again and again with the others. Byakuya. Toko. Hina. Everyone. They all said that they agreed to live in this school forever. And then... Kyoko. Her interview with him had been recorded just as clearly. Without a doubt, she had met him. She'd sat down with the headmaster of Hope's Peak Academy, her father. And when he asked her his question, she answered the same as everyone else. She accepted a life within the school, just as Kyoko's interview was wrapping up. The monitor suddenly went black. It wasn't just the monitor. The DVD player itself had apparently turned off. Which of course meant that the DVD wasn't playing anymore. What the heck just happened? Oopsie! It looked like it broke. Out of service. It just so happened to break now. Now then, when doesn't matter, failure can strike anywhere, anytime. That's how failure is, right? Failure my ass, you cut the power on purpose! Oh, whatever. Even if I watched the whole thing, it'd just be more of the same. He'd ask them the question, they'd all say yes. Couldn't help myself. I let out a huge exasperated sigh, but as I did, I remembered something. So I fainted too, and when I woke up, I noticed a strange feeling of separation within myself. A disconnect. どうやら Thinking back on it now, at that point my memory was gone. At that time, I'd forgotten. I couldn't remember why I'd come to the school, and I couldn't remember what my ultimate ability was. But what would make you forget all that? ね Strange, isn't it? It's hard to imagine it happened by chance. It seems much too convenient. Convenient outcome. Something that seemed to obviously work in favor of the mastermind. So does that mean I've lost my memory too? What about the others? Have we all forgotten? Or... It's about to begin again. The class trial is going to start. The final class trial. The last time all our lives would be on the line. The last time hope and despair are on the line. I don't have a choice. I have to do this. Okay then. This is the end. I guess I'm the first one this time. 苗木くん You're early, Makoto. ね Does that mean you feel prepared? Yeah, for now at least. But where's everyone else? Why aren't they here yet? でも Don't worry, I'm sure they'll be here soon. And just like that, just like she said. Byakuya. Byakuya?
They arrived one after another, but they were all in the same state of shock. Hina? Shiro? Silence. And it wasn't any normal silence. It was a deafening silence of fear and suspicion. It was like the first-class trial. Well, it was almost all silent. Strong silent master, so wonderful, so cool, so hot. My loins are ablaze. Yes. Now listen, everything will be fine if you just leave it to me. With my scissors-sharp scissors in hand, I'll stab and gouge and shiv the master of evil. But I thought you couldn't kill anyone but adorable little boys. If it wants Master wants, it could be boy, girl, or anything in between. I can handle it. Where am I? No human language can describe the disappointment I'm feeling right now. Is everyone here? Ooh, and wearing our gloomy gust faces, I see. Okay, well then, let's begin. This final class trial is going to be slathered in pitch black despair. Climb maximum sorrow. いいわ。 You're right. This is the final class trial. And this time, it'll be fair. What do you mean this time? Stop with all the slander. I'm a bear in good standing, you know. If there was a Mr. Fair Guy Universe contest, I'd take home the tiara in every year. I'm gonna win this game super fair and square. And I'll make sure everyone watching at home knows that despair is mightier than hope. Enough of your tedious dribble. Begin the trial already. Sure. Let's begin the trial already. I'll be waiting for you down below. So don't try and run away. Laughing as loud as ever, Monokuma disappeared. Whatever. This will be over in no time. With an inexplicable confidence, Byakuya was the first into the elevator. One by one, the others followed. Nobody made eye contact. Nobody said a word. They just disappeared into the elevator. ね They're all acting odd. Like they're paranoid. Suspicious of each other. え、だけど、 But you know why that is, don't you? Yeah, I think so. でも、 Well, you can tell us all about it soon. At the class trial. You're right, I'm ready. それは、 Ready to win, right? Of course. I'm glad to hear you say that. And then Kyoko was aboard the elevator. I started making my way toward the opening. Step after step toward that gaping maw. I'd resolved that this would be the last time. I repeated to myself that there was no fear, no mystery left. I pushed the anxiety down, calmed my trembling body, and finally on steady legs. I passed the threshold and stood in the elevator. Without warning, it began to descend. Deeper and deeper. Deeper, deeper, deeper still. It's so deep. We're deep. We're really deep in. Closed my eyes and sight fell away. All sound too disappeared. Alone in the universe, I waited for the elevator doors to open for the last time. What could have been seconds or centuries later. I felt the gentle vibration of the elevator come to an end. I slowly opened my eyes. This is the final trial site? What do you think? Isn't it just the perfect background for deciding the person's fate? It's the long-awaited last stage, the always exciting final boss battle! And I'm gonna sit in on this one. I'll just sit right here in the vacant 16th seat. Well then, let's begin! Oh boy. Here we go. 今回は最後の学級裁判ということで特別ルールが適用されます。まずは
そのルールを明確にしておきましょうか。戦場ムクロを殺した犯人を指摘し、なおかつこの学園の謎を解き明かした場合はお前らの勝ち。だけどそれができなかった場合は僕の勝ち。もちろん敗者に待ち受けるのはワクワクでドキドキのお仕置きですよ。あなたが敗者になった場合はあなた自身が処刑されるってこと？うん、そうなるね。その発言に訂正はないわね。もちろんだよ。熊に二言はないからね。そんなことより俺から聞きたいことがある。おや、珍しくシリアス症だね。お腹でも痛いの？黒幕って一人なんか？ああ？俺にはもう分かってんだぞ。ここにいる全員が黒幕と繋がってんだろ。みんなして俺を騙してんだろ。そうなんだろ。Paranoid as ever, eh? おめえら全員黒幕と繋がってんだろ。証拠もあるし間違いねえべ。それはこっちのセリフだよ。あんたたちの方こそ私を騙してるんでしょ。その証拠だってあるんだからね。奇遇だな。証拠なら俺もあるぞ。俺以外の全員が組んでる証拠がな。なんだそれ。なんで証拠を持ってんのが3人もいるんだって。それは違うよ。3人だけじゃないよ。その証拠だったら僕も持ってるんだ。苗木っちもか。みんなが言ってる証拠ってこの集合写真のことだよね。そうだけど、あれでも違う。だって苗木の持ってる写真には私が写ってるけど、そんなのおかしいよ。だって私が持ってる写真にはほら私だけが写ってないんだよ。I forget it much. In which case, 葉隠君、君も写真を持ってるんだよね。それを見せてくれない？いいけど丁重に扱えよ。貴重な証拠だからな。this one too, just like I thought. 見えてきたみたいだよ。秘密も何もおめえらがグルってだけだろ。だから一緒に写ってたんだろ。私の写真にはあんただって写ってるんだよ。あんたたちの方こそみんなして私を騙してるんじゃん。そうなんだ。そうやって争うことこそがこの写真の目的だったんだ。自分以外の全員が組んでいる。僕たちにそう思わせるための黒幕の罠なんだよ。僕の罠？罠とは失礼しちゃうな。それってどういう根拠で言ってるのさ。 Proof I need to reveal Monokuma's trap. Each photo has a certain something in common. There's a connection regarding what person isn't in the group photos. That person is the ones who got the photos. その集合写真には受け取った本人だけが写ってなかったんだ。僕が受け取った写真には僕だけが写ってなかったし、朝比奈さんの受け取った写真には彼女だけが写ってなかった。そして葉隠君が受け取った写真には彼だけが写ってなかった。 Junko's face isn't showing in any of them. Taka covered it up in Makoto's. She's talking to Chihiro in Hina's, and Hiro, it looks like she may be talking to Celeste.
ついでに俺が受け取った写真も見せてやろうか。 And then here's just being splashed with water. つまりモノクマが僕たちに渡したのはその本人だけが写ってない集合写真だったんだ。俺らはそんな写真を見せられたせいで全員が敵だと思い込んでたのか。うぷうぷ、バレた？こんなことだと思っていたわ。何がヒントよ。 But you know, there might be more to this than just Monokuma trying to confuse us. There's something else that bothers me about everyone's pictures. What is it? What's digging at me? あのさ、みんなの集合写真もう一度見せてくれないかな。今の話とは直接関係ないと思うんだけど、ちょっと確認しておきたいことがあるんだよ。別に俺は構わんべ。私もいいけど。 I'm sure there's something unusual about these group photos. What is it? I need to compare each of them one more time. Junko! It's Junko! You can't see Junko's face in any of them! Byakuya's picture. Hina's picture. Hito's picture. And mine. There's something strange about all of them. Something I can't quite pin down. Something... なあギッチ、そんな写真なんてもうほっとけって。それにしてもムカつくべ。そんな捏造写真で俺を騙そうとするなんてよ。しかもお揃いの制服なんて手が込みすぎだし。捏造？いやいや、あれ自体は本物だけど。何言ってんの？そんなわけないじゃん。そうだべ。俺はあんな写真なんか撮った記憶ねえぞ。つまり捏造ってことじゃねえか。間違いねえっての。でもさ、本当にそうなのかな。確かにあんな写真を撮った記憶なんて僕にもないけど、だから捏造だって本当にそう言い切れるのかな。どういう意味？ The reason I don't remember this picture isn't necessary because it's fake. There might be some other reason. Some terrible reason. An unbelievable but entirely horrifying reason. Come on, give me that M.そうか、分かったぞ。僕たち全員が記憶を失ってる。それが理由だとしたらどうかな。なるほど、全員揃って記憶喪失か。だから写真に見覚えがなかったのか。それなら納得するわけねえだろ。そんな非現実的なオカルトじみた話で。そうだよ。記憶喪失なんていくらなんでも信じらんないよ。 It's only natural that they wouldn't believe it. But no matter how much they refuse, if that's the absolute truth, they have no choice. We can't move forward until they accept it. And there's another way to prove it besides those pictures. All 全員が記憶喪失なんて。これはいつから SF になったんだべ。私は記憶喪失なんかじゃないよ。だってこの学園に来てから起きたことだってちゃんと全部覚えてるもん。じゃあ記憶喪失っていうのは。あるわけねえべ。当たり前だろ。The DVD. 全員が記憶喪失なんて。これはいつから SF。 私は記憶喪失だってこの学園ちゃんと全部覚えてるもん。それは違うよ。記憶喪失の可能性を示しているのは
あの集合写真だけじゃないんだ。この DVD もだよ。これがもう一つの根拠なんだ。それっていやらしいやつじゃないでしょうね。そうじゃなくて、ここに写ってるのは僕たちみんなと希望が峰学園の学園長との面談の様子だったんだ。みんなって誰のこと？もちろん朝比奈さんもだよ。嘘だよ。私は面談なんてやってないもん。いいえ、嘘じゃないわ。その DVD を見ればわかるはずよ。あなたも学園長と面談していたのよ。本当なの？やっぱり覚えてないんだね。覚えてないっていうか、だからって信じろっていうの？そんな記憶喪失なんて。だが反論材料がないなら信じるほかあるまい。つうか戸上っちはなんで余裕なんだって。分かってんのか？記憶喪失だぞ。そんなことより他に気になることがある。そんなことよりって。その DVD に録画されているのは俺たちと学園長との面談だと言ったな。それはどんな内容の面談だったんだ？学園長は僕たち一人一人に同じ質問をしてたんだ。この学園での一生を受け入れるか。何よ、その質問。それで俺たちは何と答えていた？そんなん断るに決まってんだろ。いや、それがみんな受け入れてたんだ。そりゃ僕もそうだった。僕自身の声でここでの一生を受け入れるって答えてたんだ。なんで受け入れてんのよ。僕にもわからないよ。だって覚えてないんだ。でもそれは他のみんなも一緒のはずよ。誰も覚えていないんでしょ。ここでの一生を受け入れたことも学園長との面談さえも。覚えてないもん何も。記憶喪失とかここでの一生を受け入れたとかいきなり言われても、そんなん信じろって方が無茶だべ。無茶でも何でも信じないことには話が進まないわ。そうよね。そうだね、正解だからね。バカバカしい結論だけど、それが真実なら認めるしかないわ。それ以外に進む道はないということか。そうみんな仲良く記憶喪失なの。なんか頭痛くなってきた。しかもただの記憶喪失じゃないはずだ。お前が僕たちの記憶を奪ったんだろう。あちゃバレちゃった。当然でしょ。全員が同時に記憶喪失なんて、そんな偶然があるわけないわ。でも記憶を奪ったって、そんなのどうやって。どうやっていやそんなことはどうだっていいんだよ。催眠術って言えばリアリティがあるの？そうじゃないでしょ。問題はそこじゃないはずだよ。問題なのは俺たちのどんな記憶を奪ったのか、そういうことだな。ぷぷ、さすがは戸上くんだね。学園長との面談、集合写真の撮影、それらの記憶だけを奪ったとは考えられん。そこには何か目的があったはずだ。俺たちの記憶を奪った目的がな。もちろん目的はあるよ。例の動機にも関係している目的がね。 The original motive. お前が僕たちに殺し合いをさせるために用意したあの動機のことか。あれが奪われた記憶とも関係しているの。うぷぷ、そうなんだけどね。でもまだ内緒なの。だって忘れてもらっちゃ困るんだけど、これって
戦場ムクロ殺しの学級裁判なんだよね。つまりまずは戦場ムクロ殺しの犯人を突き止めろということか。 So until we do that, well, either way, we still have to explain every mastermind mystery. So, the one who killed Mukuro, the true mastermind, that's what we need to expose.戦場ムクロを殺したのは誰でしょうかね。彼女を殺したのは黒幕。それだけは間違いないわ。だけどよ、そもそも黒幕本当にこの学園の中にいんのか？当たり前じゃん。黒幕はこの学園にいるはずだって。なぜそう思う？どうしてだっけ？適当よ。だって黒幕がここにいるわけないもの。黒幕はきっと別の場所にいるはずよ。だって奥に潜んでこその黒幕じゃない。戦場ムクロ、彼女を殺したのはそれだけ。だけど本当にこの当たり黒幕はなぜそう？どうしてだっけ？適当よ。黒幕はきっと別の場所に。それは違うよ。いや、黒幕は間違いなくこの学園の中にいるはずだよ。何よ、どうして？根拠でも見つけたの？情報処理室の奥にモノクマを操作するためのパネルがあったんだ。黒幕はあの操作パネルでモノクマを操ってたんだよ。だから間違いないよ。黒幕はずっとこの学園の中にいるんだ。間違いないか。だとすると黒幕の正体がこの中の誰かだということも間違いないんだな。なんで？思い出してみろ。苗木が聞いたというモノクマの言葉だ。Yeah, we've... つまり黒幕がこの学園の中にいるならその16人の誰かだとしか考えられないはずだ。だけどその中で今も生き残ってるのって。They were one of the first to die. 俺らだけ？俺は違うぞ。黒幕じゃねえかんな。私だって違うよ。怪しいのは苗木よ。どうして僕が？だっておかしいじゃない。あんただけが処刑を免れてるなんて。そうか、処刑から生き残れたのは苗木っち自身が黒幕だったからだな。しまった。バレた？またよ。何言ってんだよ。落ち着いて。慌てる必要はないわ。黒幕の正体なんてすぐに明らかになるはずよ。戦場ムクロ殺しの謎を解き明かせばね。それもそうだな。言い争いをしているよりそっちの謎の解明に頭を使う方が得策か。でも頭を使えって言うけどよ、戦場ムクロの件は散々話し合ったはずだべ。これ以上何を話し合えばいいの？話し合うべきことならあったはずよ。まだはっきりしていない戦場ムクロの致命傷についてよ。でも致命傷って後頭部の傷じゃなかったっけ？いいえ、あれは本当の致命傷じゃないわ。本当の致命傷は他にあったはず。そうよね、苗木君。The other wounds. これだ。彼女の全身にあった数多くの傷。こらこら、ナイニッチ、ちゃんとモノクマファイルを見たんか？ The body was covered with other wounds, but these were at least several days old. ちゃんと書いてあんだろ。あの傷はここ数日の傷じゃねえって。つまりあれは事件とは関係ねえはずだぞ。じゃあ
戦場ムクロの殺人自体がここ数日のことじゃなかったとしたら。彼女の死体が発見されたのはすでに死後何日か経過した後だったとしたら、それならここ数日のものじゃない傷が致命傷でもおかしくはないはずよ。おかしいわよ。だってそもそもあの全身の傷ってここに来る前からあった傷なのよ。どうしてそんなことがわかるの？当たり前でしょ。彼女は超高校級の軍人なのよ。ということはつまりそれは違うわね。否定された。まだ言ってないのに。やべちょ。本気だおかしくないわよ。せめて聞いてから否定してよ。 If you're so sure we're gonna deny you, why bother saying it in the first place?